Naam, safi kabisa mpenzi mtazamaji, ni matumaini yangu kwamba uko mzima buheri wa afya. Karibu kwenye awamu ya kwanza kipindi cha Matukio Mtambuko. Mimi ni mwanahabari wako Paul Kirobi. Tuandamane hadi tamati. Muungano wa madaktari nchini umeunga mkono ilani ya mgomo ya wahadhiri wa chuo kikuu. Katika taarifa kwa vyombo vya habari, muungano huo wa madaktari umewataka wanachama wote kusitisha huduma zao hadi pale ambapo matakwa yao yatakapotekelezwa. Kwingineko, wanafunzi wauguzi wapatao 81 katika hospitali ya rufaa ya Moi wamegoma kwa madai ya kutolipwa takriban miezi mitatu, wakiongozwa na mwanachama wao Nathan Kimboi. Wanafunzi hao wameapa kutorejelea kazini hadi pale ambapo matakwa yao yatatekelezwa. Union officials, but there's nothing forthcoming. So today marks the cornerstone of our demos. We begin our demos today countrywide, and our urge really is to make sure that the CS Health, I know he's hearing us, and he knows that clinical officer interns are indeed the custodians of primary health care. So in that regard, we are very important as primary health care workers. Working even in the period of COVID, and we expected to have an allowance, the COVID allowance, as the other healthcare providers are given. But we've not been paid any, even our stipend. And the letter dated 8th of June indicated that we have to be paid a stipend plus COVID allowances. And to add on that, we have colleagues too who have been exposed and others have been infected with the coronavirus. That day they said that last week they were supposed to clear our balance. But right now we have not received anything. So we are here as CEO interns. We are here showing that we are very tired of waiting. Yeah. Naam, tukiachana na hayo, kwingineko ni kwamba bweni la ghorofa 2 la wanafunzi wa shule ya upili ya wavulana ya Musingu eneo bunge la Ikolomani limeteketea. Chanzo cha moto huo bado hakijabainika. Walioshuhudia wanakisia kuwa huenda moto huo ulitokana na fundi aliyekuwa akichomelea vyuma vya vitanda na madirisha. Mwaka jana jengo hilo lilishika moto mara 2 kwa njia tatanishi, japo hakuna yeyote aliyejeruhiwa kwenye mkasa huo. Uchunguzi umeanzishwa. Na kiini cha hii shule kuchomeka, asua principal anaweza kuwa na jibu. Sababu hii shule yote imejaa CCTV na yeye ndiye ana control hiyo CCTV. Wakati hii korofi ilishika moto, angekuwa anajua hiyo moto ilianzia wapi. Ako kwa ofisi, korofi inachomeka. Ilihali watoto wamekuwa nyumbani miezi 6, wao wamerudi chuzi, ndio analeta mtu wa kuchomelea hiyo hizo matirisha. Mbona angeifanya kitambo? Wanaweka driver mlevi, karibu wamaliza watu sikalakala. Gari ya emergency kukuja naweka alarm. Tukasikia alarm. Hiyo gari imeponda pikipiki hapa sikalakala stage. Imeingia kwa mapikipiki. Hadi imelusi control. Gari kama imelusi control imejaa maji. Kwa nini nakuja hapa na maji jerikani 2? Ama wanauza kwanza? Hawaji ile uchanja, watu wanakaa kwa ofisi, wakisikia moto iko mahali imeanza kuwaka, wanachukua besheni wanamwaga gari juu. Ukiona maji inafanya inaenda chini, unafikiria gari limejaa, kumbe hiyo ni maji ya besheni. Naam, tukitoka huko kwa sasa tunaelekea hadi maeneo ya Molo ambapo wingu la huzuni liligubika familia moja huko Elbagon katika kaunti ya Nakuru wakati wakimzika mwanao ambaye alifariki katika nchi ya Saudi Arabia miezi 4 iliyopita alipokuwa akifanya kazi kama msaidizi wa nyumbani. Rab Kinudhia na taarifa kamili. Alice Awor Tindo, kama alivyofahamika na wengi, alisafiri kuelekea nchini Saudi Arabia kutafuta riziki mbadala, ila akafariki kwa njia tatanishi. Familia yake imeomboleza kifo chake kwa miezi 4 sasa, kwani mwili wake ulikuwa nchini humo. Familia ikisema hata majirani na marafiki waliwaondokea na kuwaacha wakiomboleza kwa upweke. Wakati tulisikia Skora amefumzika, tulikuja nyumbani na tukaendelea kuomboleza. Tukaomboleza na majirani, wakachoka na wakaenda wakatuacha tukiwa family. Tukakaa tukiwa family, tena nasi tukachoka tukawaacha. Tukaenda tena nyumbani. Sasa kile tulikuwa tumebaki ni kuanza kutangaza. Yalikuwa ni mazishi yenye furaha, mamake mwenda zake akisema kuwa sasa roho zao zitaridhika baada ya kumpumzisha mwanao. Na niko na furaha kwa sababu ya mtoto wetu. Tulianza na machozi. Tumesumbuka. Hao maagenti walikuwa wanatudanganya. Dakika ya mwisho tukaona wanataka mtoto wetu asiko huko. Ndio sasa mbunge akaingilia, mtoto wetu ameletwa na tumesika yeye. Sasa watoto yake tutalea na tumefurahi kwa sababu amewacha watoto. Sasa tukiona watoto tunajua hako.
Waombolezaji wametoa wito kwa serikali kufuatilia Wakenya wanaoenda kufanya kazi ughaibuni na kujenga viwanda humu nchini ili vijana wapate kazi. Area hii ya Elbagon Molo ni area ya viazi ambayo tukitengenezewa kiwanda ya kutengeneza grips. Kwa hivyo vijana wetu badala ya kupewa hii kazi ya kufyeka barabara, waudiwe factories, maana sio wavivu. Especially factory mbili itafanya vizuri sana. Ya hii mahindi ya kusiaga unga na kutengeneza grips. Hiyo viwanda mbili itabeba vijana wetu wote. Vijana 10,000 watosha hiyo viwanda na watakuwa na kazi wanafanya. Na watatamani tena kwenda hizi inji za ng'ambo. Katika hii kaburi sasa tumevika hii ilikuwa msichana wa 4 ambaye tumezika kutoka Saudi. Nikiripotia TV47 kutoka Elbagon, kaunti ya Nakuru, jina langu ni Rahab Kinuthia. Naam, asante sana mwanahabari wetu Rahab Kinuthia kutoka kaunti ya Nakuru. Tukiachana na hayo, kwingineko siku ya leo, wale waniaji wa kiti cha ubunge katika eneo bunge la Msambweni siku ya leo watakuwa nawasilisha makaratasi yao mbele ya tume ya kuandaa uchaguzi nchini IEBC ili kuweza kukaguliwa na kuulizwa maswali kuhusiana na swala hilo. Kwa sasa mtazamaji, tutavuka moja kwa moja hadi katika eneo la Msambweni tuungane na mwanahabari wetu Mariam Mwacharo. Na Mariam Mwacharo, natumai asubuhi yako ni njema kabisa. Hebu tufahamishe kufikia sasa, je, mchakato wenyewe tayari umeshaanza? Tunafahamu kwamba itakuwa inafanywa siku ya leo na siku ya kesho mtawalia. Kwa sasa hali iko namna gani? Naam, asante sana mwenzangu Kirobi kutoka studioni. Bila shaka tupo kaunti namba 2, kaunti ya Kwale, eneo bunge la Msambweni, ambapo leo wale wagombea wa kiti cha ubunge hapa Msambweni ambao uchaguzi wenyewe unatarajiwa kufanywa tarehe 15 mwezi wa Disemba. Wale wagombea wanakuja leo na kesho kwa zoezi la kufanyiwa ukaguzi, kuweza kuulizwa ama kupewa ile hakiki maarufu ya kuweza kuanza kufanya kampeni kwa shughuli nzima ya uchaguzi. Kirobi kutoka huko studioni. Na kwa sasa kuna mgombea wa kibinafsi hii leo. Wale wagombea wa kibinafsi ndio watakuwa wanawasili katika afisi ya IEBC hapa kuweza kufanyiwa ukaguzi, na nimeweza kuuliza nikaambiwa kwamba zoezi lenyewe huchukua takriban dakika 45 kuelekea kwa lisali moja kwa ukaguzi wenyewe kufanyiwa ili waweze kupewa cheti maalum kunradhi cha kuweza kuanza kufanya kampeni na kuweza kujitayarisha kwa uchaguzi. Kwa sasa mgombea wa kibinafsi Charlotte Akinyi Mariam tayari ameshawasili na zoezi lenyewe limeanza. Ameanza kufanyiwa ukaguzi tayari, karatasi ashawasilisha na tayari anakaguliwa na baadhi ya maafisa wa tume ya uchaguzi IEBC nchini. Mwenzangu Kirobi hapo baadaye mzee mwenyewe Kamukaa atakuwa anafika, na vile vile pia maeneo mida kama ya saa 8 hivi basi Charles Bilali na vile vile Faisal Badr watakuwa wanawasili kuweza kuleta makaratasi yao. Itakumbuka kwamba kiti hiki cha eneo bunge la Msambweni cha mbunge kiliweza kuwa wazi baada ya kufariki kwa aliyekuwa mbunge wa eneo hili mwenyewe Suleiman Dori. Na vile vile pia hapo kesho, kama vile ulivyosema hapo awali kwamba zoezi hili litachukua siku 2. Leo kutakuwa na wale wagombea ama wawaniaji wa kiti hicho wa kibinafsi, na kesho kutakuwa na wale wenye vyama tofauti, ambapo kama unakumbuka hivi karibuni tu kulikuwa na zile nominations ama kuweza ule mchujo ambao uliweza kufanyika kati ya Omar Boga na Nicholas Zani. Basi hapo kesho Omar Boga ambaye aliibuka mshindi anatarajiwa kufika eneo hili kuanzia mida ya saa 2 pale. Kumbuka kwamba Kirobi, usalama umeweza kuimarishwa vikali njia yote hii kuanzia eneo la Msambweni pale barabarani mpaka katika afisi za IEBC hivi sasa. Hata pia watumiaji wa magari ya umma, pia magari matatu kama hivyo, haziruhusiwi kuingia eneo hili, kuhakikisha tu kwamba zoezi hili linafanyika kwa utaratibu na kwa usalama. Kwako Kirobi, tutaendelea kukita kambi papa hapa na mida ya saa 8 ambapo atafika Charles Bilali na vile vile Faisal Badr, nitaweza kukuarifu yatakayojiri. Kwa sasa ni Mariam Charlotte ndiye aliweza kufika. Charlotte Mariam Akinyi ndiye anaweza kufanyiwa ukaguzi wa makaratasi yake kuweza kupewa kibali. Baada ya hapo tutapata nafasi ya kuzungumza naye.
Naam, asante sana mwanahabari wetu Maria Mwacharo kwa taarifa hiyo. Bila shaka mtazamaji, ni mojawapo ya taarifa ambayo mwanahabari wetu Maria Mwacharo anazidi kufuatilia katika eneo bunge la Msambweni. Tukiachana na hayo, kwingineko ni kwamba kamati ya uwekezaji bungeni inaitaka tume ya kukabili ufisadi EACC kuwachunguza maafisa wa shirika la kukadiria ubora wa bidhaa nchini KEBS walioidhinisha kandarasi tata kwa kampuni 3 kukagua ubora wa bidhaa za magari na vifaa vya mawasiliano kutoka mataifa ya nje kabla ya kuwasili nchini. Mwenyekiti wa kamati hiyo Abdul Somad Sharif Nasir anasema uchunguzi wa kamati yake ulibaini utepetevu katika kutoa kandarasi hiyo kwa kampuni kadhaa. Kwenye ripoti yao ambayo imeanza kujadiliwa bungeni, Somad anasema hatua hiyo huenda ikapelekea Wakenya kugharamika zaidi kukaguliwa magari au bidhaa zingine za kielektroniki kabla ya kuingia nchini, na hivyo lazima wahusika wakabiliwe. Forged documents submitted by EAA, submitted under tender number so and so, were submitted in the subsequent tender. KEBS is unable to verify. And when they say that KEBS is unable to verify and their own documents internally confirm that this is what happened, whether a due diligence had been done, and all these issues, the way they responded to them, contrary to what was actually on the ground. Miongoni mwa wanaolengwa kwenye ripoti hiyo ni mkurugenzi mkuu wa KEBS Bernard Njiraini, ambaye awali alikamatwa na makachero wa EACC kutokana na sakata hiyo, lakini akaachiliwa huru kuruhusu uchunguzi kukamilika. Kamati hiyo imebaini Njiraini na wenzake wa KEBS walipuuza ushauri wa mwanasheria mkuu wakati wa kuzipiga msasa kampuni za MS Nippon Inspection Auto Terminal Japan, Quality Inspection Services na ile ya QISJ. KEBS ilitaka mojawapo ya kampuni hizi kuendesha zoezi la kukagua magari yaliyotumika na vifaa vya mawasiliano katika mataifa ya Japan, UAE, Uingereza na Afrika Kusini. The same companies EEA and ETJ have been flagged as entities that have presented forged documents during the inception of the tender at the time. Mr. Speaker, this report brings out the fact that government heirs of parastatals can do anything that they wish in terms of procuring. And despite he himself having had this special audit report for 6 months since 2019, he did not pay any attention to that report. He proceeded to award the contract to these companies that recommendation had been made for debarment. Kadhalika, kamati hii imependekeza kampuni za MS Auto Terminal Japan na EAA kupigwa marufuku kufanya biashara yoyote nchini baada ya kubainika zilitumia stakabadhi gushi kutaka kukabidhiwa kandarasi hiyo ya shilingi bilioni 2.7. If you are serious as a country in dealing with corruption and dealing firmly with corruption, Mr. Speaker, then we must support this report. Paul Kirobi, TV47, Nairobi. Naam, tukiachana na hayo, kwingineko ni kwamba huku zaidi ya shule 183 za kibinafsi zikisalia kufungwa nchini, shule za umma kwa upande mwingine zinazidi kushuhudia idadi kubwa ya wanafunzi wanaojiunga na shule hizo na ambao walikuwa katika shule zilizofungwa. Ni hali ambayo inasababisha kuwepo kwa umbali wa mita 1.5 miongoni mwa wanafunzi kuwa changamoto kubwa zaidi, kando na suala la fedha za kugharamia mahitaji ya wanafunzi hao wapya. Mwanahabari wetu wa masuala ya elimu Andin Kileme alizuru shule ya msingi ya Mwiki ambayo imeshuhudia ongezeko la wanafunzi kutokana na kufungwa kwa shule za kibinafsi zilizoko karibu na kuandaa taarifa ifuatayo. Siku ya 3 ya mafunzo tangu kufunguliwa kwa shule nchini, na taswira ni kama hii katika shule ya msingi ya Mwiki. Utadhani wanafunzi katika madarasa yote wamerejelea masomo, ila hawa ni wanafunzi wa gredi ya 4 na darasa la 8 pekee. Ni wanafunzi 1100 ambao wako shuleni kwa sasa kutoka madarasa hayo mawili. 450 wakiwa ni wa gredi ya 4, huku wengine 650 wakiwa ni wanafunzi wa darasa la 8. The first day we received over 500 class 8 and over 300 grade 4. So we can talk of like 80% the first day. As by yesterday and today, the turn up has been very encouraging. Just a very few of them who are not in.
Kati ya shule zaidi ya 193 za binafsi ambazo zimesalia kufungwa kutokana na janga la korona, baadhi yazo ziko katika maeneo ya Mwiki na viunga vyake, hali ambayo sasa imesababisha shule hii ya msingi kupokea wanafunzi 21 wapya katika grade ya 4 na wengine 4 zaidi katika darasa la 8. We have also received like around 21 learners from other schools, most likely the children from private schools. There are some private schools that they could not be functioning because of one or two reasons, and their children have come to us. And because they're just innocent, the parents are innocent, they don't know what to do, we cannot just deny them. Wasiwasi alionao mwalimu mkuu wa shule hii sasa ni idadi ya wanafunzi ambao huenda akapokea wanafunzi katika madarasa yote watakaporejelea masomo yao. Going by, if I look at that trend, that influx trend, it tells me that, for example, if I've received 21 for grade 4 only, it could mean that that is what we could receive, or even more. In all the classes. Hata hivyo, shule hii ya msingi tayari imepokea shilingi 1400 kutoka kwa serikali, fedha zilizotengewa shule za umma katika juhudi za kuzipiga jeki msimu huu wa corona. We were given that money, and right now the little coins that we received, we have decided to put up an isolation room. I must be categorical that Mwiki Primary School has really been assisted in a big way, because we received some money for the water, and that's why we have been able to make very many water points, 70 to be precise. And now the little money that we got the other day, we are putting our isolation room, because in such a school you cannot avoid to have that isolation room, because anything can happen anytime. Ombi la shule hii sasa ni kwa serikali kuwapiga jeki, kuhakikisha masomo yanaendelezwa vilivyo kwa kuzingatia masharti ya kudhibiti msambao wa virusi vya corona, ikiwemo kuweka umbali wa mita 1.5. Shule hii ya msingi ya Mwiki ni kiwakilishi cha shule nyingine humu nchini za umma zinazopitia changamoto ya idadi kubwa ya wanafunzi kutokana na kufungwa kwa shule jirani za binafsi. Andrin Kilemi, TV 47. Naam, asante sana mwanahabari wetu Andrin Kilemi kwa taarifa hiyo. Tukisalia katika pilika za ufunguzi wa shule na vile matayarisho ya mtihani ya kitaifa, sekta ya utengenezaji wa kadi za kuwatakia mafanikio watahiniwa almaarufu success cards imeonekana kuwa moja kati ya sekta zilizoathirika zaidi na kufungwa kwa shule baada ya kuzuka kwa janga la corona. Ni sekta ambayo wakati kama huu katika miaka ya awali ilivuna pakubwa kutokana na idadi kubwa ya wateja, ila mwaka huu hali ni tete kutokana na kusambaratika kwa kalenda ya elimu, kama David Muthoka anavyotufafanulia. Kila mwaka mitihani ya kitaifa ya KCPE na KCSE inapobisha hodi humu nchini, mawingu ya mvua ya mapato kwa watengenezaji wa kadi za kuwatakia mafanikio watahiniwa almaarufu success cards huonekana kukusanyika kwa mpigo. Uraibu wa Wakenya kuwatumia wapendo wao ambao ni watahiniwa kadi za aina hii ni hulka iliyokolea ndani ya tamaduni za Wakenya kwa miaka na mikaka. Lakini kufuatia kusitishwa kwa elimu kwa zaidi ya miezi 7 mwaka huu kulikosababishwa na mchamko wa janga la corona nchini, mitihani ya kitaifa haitafanyika mwaka huu kwa mara ya kwanza kwa zaidi ya miongo 3. Hatua hii ikiwa pigo kwa watengenezaji wa kadi hizi ambao hutegemea msimu huu kuvuna mapato kemkem. Henry Mege ambaye amekuwa katika biashara hii kwa miaka 10 sasa, anatueleza mwaka huu umekuwa mgumu sana kwake na wafanyakazi wenza, baadhi ambao tayari yamelazimika kuwapiga kalamu. The business was really much affected, especially basically anyone in the event industry was affected. We somehow laid off our staff. They had to take a break. Of course, they understood what happened. They understood, so they had to take a break. Anatueleza kwa kila msimu yeye huzoa faida ya takriban 500,000. Mwaka huu wakitarajia ongezeko la faida kabla ya corona kusambaratisha maazimio yao. Our
our margins keep increasing every year. So this year, 2020, we were talking about something way 300K to around $500,000 in terms of net profit. So basically, that's what we could have made according to our projections. And that's what we were looking at. Ila Henry hajafa moyo. We are very hopeful, and like we always talk, or rather the Bible says all things work together for our good. Kulingana na kalenda mpya ya elimu, mitihani ya kitaifa imeratibiwa kufanyika mwaka ujao. Henry akilenga msimu huo kuwa faraja yake baada ya dhiki. Naam, ni mwaka ambao kwa hakika haujakuwa wa mafanikio, haswa kwa kampuni za kutengeneza kadi za mafanikio kwa watahiniwa wa mitihani ya kitaifa. David Muthoka, TV47, Nairobi. Na bila shaka mtazamaji hakutulii hata kwa macho. Kufikia hapo mtazamaji, mimi sina la ziada. Hii imekuwa ni awamu ya kwanza ya kipindi cha Matukio Mtambuko. Itakapotimu mwendo wa saa 6 kamili nitakuwa nawe kwa muda wa dakika 5. Usiende mbali, zidi kutazama TV47.